session, I'm going to add a few more questions of simple interest. Then after we are going to start even compound interest also. Okay. So we are going to focus on some other important questions of simple interest. Final part of simple interest we are covering. Then after we'll move to compound interest. Finally, we are going to cover the applications of both simple interest and compound interest. Okay. So now let's start the session. I don't know what was happened today. So seems only less participants today, only 20-25 participants. No issue. We will continue. So question. Directly we discuss the question. Directly we discuss the question. Okay. So focus on the question, everyone. Before going to start the questions, I wanted to ask you one question. In the last session, I gave you some questions for assignment purpose. Similar model questions I used to give you in order to try yourself. Have you got the answers for those questions? Shall I repeat any question? Have you got the answers for those questions? Yesterday, I think I gave you 2-3 questions for assignment purpose. Similar model questions, it seems. So have you got the answers? Shall I move to next question? Shall I move to next part? No response. I don't know what does it mean. Is it my voice problem or your voice problem? Any technical issue? Question. A person invested. Question. A person invested. First question for the day. A person invested a total amount. A person invested a total amount of rupees 15 lakhs. A person invested a total amount of rupees 15 lakhs. A part of it was invested in fixed deposit of 6% simple interest and remaining was invested in two other deposits in the ratio of 2:1 of earning interests 4% and 3% respectively. 4% and 3% respectively. 4% and 3% respectively. If total annual interest income, if annual interest income is rupees 76,000, then the amount invested in FD was, very good question. Now we answer this question. Have you understood the meaning of this question? Have you understood the meaning of the question? So I repeat the question once again. A person invested a total amount of rupees 15 lakhs. A part of it was invested in fixed deposit of 6% simple interest, and remaining was invested in two other deposits in the ratio of 2:1 of earning interests 4% and 3% respectively. If the total interest and if total annual interest income is 76,000 rupees, the amount invested in fixed deposit was. So I hope you understood the meaning of the question. So now we are going to answer this question. Very good question.
So in order to answer this question, I am using the concept of allegation rule. I am using the concept of what we can say allegation rule. So I have total 15 lakhs. First, let us see the concept here. Total I have 15 lakhs rupees. These 15 lakhs rupees I divided into two different parts. So a part of it was I deposited in fixed deposit, which gives 6% simple interest every year. Then remaining amount I was deposited in two other schemes in the ratio of 2:1, which gives 4% and 3% interests respectively. So all this put together, the total interest what I am getting is 76,000 rupees. Then he asked to find out the amount invested in fixed deposit. Okay, that is what the out of 15 lakhs rupees, how much investment he was kept in fixed deposit. That is what the meaning of the question. So now we are going to answer this question by using allegation method. So let's see how to answer this question by using allegation method. So actual solution will start now. So now what we are going to do is, let us focus on this 2:1 ratio. Let us focus on second part. Second part ratio is what? 2:1. What does it mean? 2:1 means two parts. I am dividing total 3. I am dividing total 3 rupees into 2 rupees as well as 1 rupee. So this particular first share was at 4% interest and second at 3% interest. You know already weighted average method. So applying weighted average method in order to find out the overall interest. Applying weighted average method. So 4% on 2 rupees. 4% on 2 rupees means simply I am not finding 4% on 2 rupees. Okay, 4% simple interest. 4% simple interest means simply if you find 4 into 2, total I am getting 8%. Similarly, 3 into 1. 3 into 1 means I am getting 3 by 2 plus 1 means how much here? 3 parts. I am using weighted average method. If you were attended my previous sessions of simple interest topic, you will come to know what I am doing. So simply I am applying weighted average method. Have you understood? Have you understood everyone? Yes, sir. Yes, sir. Question nade, answer nade. No one is there in front of me. No. Even no response. Yes, sir. Try to respond, please. Anifa madam. Okay. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Respond everyone. Yes, sir. ఈటీవీలో 9 PM న్యూస్ లో చదువుతున్నా క్వశ్చన్ ముందు స్క్రోలింగ్స్ హెడ్డింగ్ కనుక స్క్రోల్ అవుతుంటే రీడ్ చేస్తున్నా నా జీవితం. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. దయచేసి నేను ఉన్నాను గుర్తించండి. Okay, sir. రైట్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఆన్లైన్ క్లాస్ కాబట్టి యువర్ కోఆపరేషన్ ఈజ్ హైలీ రిక్వైర్డ్. సో 4 into 2 8 rupees, 3 into 1 3 rupees, 2 plus 1 అంటే 3 rupees. So this is what I'm getting 11/3. 11/3 in terms of percentage. ఓకేనా, ఈ పర్సంటేజ్ లో ఉంటుంది. ఆల్రెడీ నేను మీకు క్లారిటీ కూడా ఇచ్చాను. ఇట్స్ నాట్ ఇన్ రూపీస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ పర్సంటేజెస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ 11/3 ఓవరాల్ పర్సంటేజ్ ఆన్ సెకండ్ పార్ట్. 11/3 percentage, 11/3 overall percentage on second part. Okay, first part లో interest ఎంత 6%. But now we should find out the mean value. In order to apply the allegation method, you should know mean value. So ఇప్పుడు ఏంటి చూడండి, మొత్తం యాక్చువల్ అమౌంట్ ఎంత 15 lakh rupees. ఆల్రెడీ యూ నో క్వశ్చన్. ఇన్ ద క్వశ్చన్ టోటల్ అమౌంట్ ఎంత 15 lakhs. ఆ 15 lakhs పైన వచ్చిన మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఓవరాల్ గా 76,000. సో 50 lakhs అమౌంట్ పైన మొత్తం వచ్చినటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 76,000. సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఓవరాల్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంటైర్ ట్రాన్సాక్షన్. సో 76,000 by 15 lakhs. 76,000 by 15 lakhs into 100. So these three zeros will be cancelled. 2 zeros will be cancelled. What I am getting? 76 by 15% is my overall simple interest in this entire transaction. Okay, now observe here, I am going to apply allegation method. So here one interest rate is on one part in simple interest rate is 6%. On second part overall simple interest rate is 11/3%. And what about the mean value? So mean value is equal to 76 by 15%. 76 by 15%. So I hope you understood. So now what we do is, you know already this method, so you have an idea. This method is called allegation method. So now what we do is, so actually we have to subtract this, right? We have to cross subtraction. So in order to get the answers, what we have to do? We have to do the cross subtraction. So in order to get the answer somewhat easily, now what we are going to do is, you can able to see some fractions here. See 11/3,
76 by 15 something, we are getting some fractions. In order to avoid these fractions, focus on the denominators. So మొదటి fraction లో denominator 3 parts ఉంది, second fraction లో 15 parts ఉంది. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాము అంటే 15 చేత 3 చేత డివిజిబుల్ యొక్క నెంబర్ తీసుకోండి. 15 చేత 3 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే లీస్ట్ నెంబర్ ఏంటి అంటే 15 ఓన్లీ. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ అదర్ నెంబర్, అందులో లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత అంటే 15. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ సొల్యూషన్ ని 15 తో మల్టిప్లై చేయండి. సో ఎంటైర్ సొల్యూషన్ ని 15 తో మల్టిప్లై చేస్తే అది ఎలా మారుతుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఎలా మారుతుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ విత్ 15. సో 15 times అంటే you are going to get 90. 11 by 3 into 15 means how much you are going to get? 3 5s means 55 you are going to get, right? 55 you are going to get. Then after 76 by 15 into 15 means 76 you are going to get. See, now we are getting values somewhat easily. Have you understood what I am shouting? Please respond. Yes, sir. Understood. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Okay, super. Okay, now this difference. So here 90 and 76. 90 and 76 means I think the difference is equal to 14 parts. So 55, 76. Here difference is equal to how much? 21 parts. 21 parts. So in what 3 ratio we are 2. getting final values? 7 3 times, so 7 2 times. In what ratio I am getting that amount? 3:2 parts. And the meaning enti 3 parts ఏమో 6% rate of interest లాగా, 2 parts ఏమో what we can say 11 by 3%, 11 by 3% interest లాగా. సో కాబట్టి 3 parts plus 2 parts, total how many parts? 5 parts. 5 parts వాల్యూ ఎంత అండి? We know already 15 lakh rupees. క్వశ్చన్ లో అడిగింది he asked to find out the amount invested in fixed deposit. సో అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ ఒకటేమో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, ఇంకోటేమో నార్మల్ డిపాజిట్స్. కాబట్టి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయండి? 3 parts 2 parts అంటే 3 parts, బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు 6%. సో 3 parts వాల్యూ హౌ మచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్? 5 3 times, so 3 3s are how much? 9. Therefore 9 lakh rupees. 9 lakh rupees are simply out of 15 lakh, 9 lakh rupees invested in what we can say fixed deposit, FD. Have you understood? Please respond everyone. Sir, 2114 ఎలా వచ్చింది సార్? 2114 ఎలా వచ్చింది? అయ్యో 76 minus. ఏంటండి చెప్తాను. 2114 ఎలా వచ్చింది? ఇగో ఈ మెథడ్ పేరు ఏం పేరు అంటే మిక్చర్ అలిగేషన్ మెథడ్ అంటామండి. మీకు యాక్చువల్గా యాప్టిట్యూడ్ లో ఒక స్పెషల్ టాపిక్, బట్ మీకు గురుకుల్లో ఉండదు. కానీ సో ఒకవైపు ఏమో చీప్ వాల్యూ. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వన్స్ అగైన్. Sir, yes, sir, explain this. సారీ. సో ఇక్కడ చూద్దాం. ఇటువైపు ఏమో డియరర్ వాల్యూ, ఇటువైపు ఏమో చీపర్ వాల్యూ, ఇటువైపు ఏమో మీన్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. మీన్ వాల్యూ, ఓకేనా? డియరర్ వాల్యూ, చీపర్ వాల్యూ, మీన్ వాల్యూ అని చెప్పి కొన్ని పేర్లు పెట్టాం వాటికి. సో ఇట్లా క్రాస్ గా సపరేట్ చేస్తాం మనం. క్రాస్ సపరేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏముంటుందంటే D - M అని తీసుకుంటాం, ఇటువైపు ఏమో C - M అని తీసుకుంటాం. అంటే ఈ వాల్యూ C - M వాల్యూ అండ్ M - D వాల్యూ. సో ఇట్లా సపరేట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, 90 ఉంది, 76 ఉంది. 90 - 76 ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత? 14. తర్వాత 55 ఉంది, 76 ఉంది. 55 ఉంది, 76 ఉంది. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత? ఈ డిఫరెన్స్ ఏమో 21 parts. సో ఇదేమో 21 parts వచ్చింది, ఇదేమో 14 parts. 7 తో కట్ చేస్తే 7 3 times, 7 2 times. ఏ రేషియో వచ్చిందండి? 3:2 రేషియో. అంటే ఒక అమౌంట్ ఏమో 3 parts, 6% లాగా ఇచ్చిందేమో 3 parts. రిమైనింగ్ 11/3% లాగా ఇచ్చిందేమో what we can say 11/3% లాగా ఇచ్చిందేమో 2 parts. మరి మొత్తం ఎన్ని parts? 5 parts. సో 5 parts వాల్యూ 15 lakhs అయితే 3 parts వాల్యూ హౌ మచ్? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ప్లీజ్? అర్థమైంది అనుకుంటా బహుశా. ఓకే, రైట్. నౌ విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్, ఐఎమ్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Right. So let's start the next question. So expecting answer from your side. Let's see who will answer this. A person invested some amount. ఇక్కడ
ఇక్కడ చూడండి ఇంగ్లీష్ లో వర్డ్ ఇక్కడ సమ్ అమౌంట్ అనే పదానికి మీనింగ్ ఏంటంటే అమౌంట్ ఏ అని కాదు. ఐ హోప్ మీకు ఆ మీనింగ్ అర్థమై ఉంటుంది. ఏ పర్సన్ ఇన్వెస్టెడ్ సమ్ అమౌంట్ అంటే ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ, అంటే అమౌంట్ అనే వర్డ్ ఉంది కాబట్టి అది ఏ అనే వాల్యూ కాదు. ఏ పర్సన్ ఇన్వెస్టెడ్ సమ్ అమౌంట్ ఎట్ 15% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ some at 20% simple interest and some at 20% simple interest. He received yearly interest. He received a yearly interest of rupees 250.50, which means 250 rupees 50 paisa. Yearly interest of rupees 250.50. But he had interchanged the amounts. He had interchanged the amounts invested. Amount invested. He would have received rupees 10 more. He would have received 10 rupees more as interest. How much did he invest? How much did he invest at 15% simple interest? At 15% simple interest. Very good question. So now we are going to focus on the solution. Very good question. This is also very, very good question. So I'll try to explain the question once again. So once see the question. A person invested some amount at 15% and some at 20% simple interest. He received yearly interest of rupees 250.50. Yearly interest of rupees 250 rupees 50 paisa. But he had interchanged the amounts invested. He would have received 10 rupees more as interest. How much did he invest at 15% simple interest? He asked to find out how much did he invest at 15% simple interest. So any idea how to answer this question? Can anyone respond how to answer this question? Can anyone respond? Will you try? Shall I explain? Question meaning అర్థమైంది actually గా. సో సేమ్ రెండు పార్ట్స్ ఉంది. కొంత ఏ పర్సన్ ఇన్వెస్టెడ్ సమ్ అమౌంట్, కొంత అమౌంట్ ఏం చేశాడు 2 parts గా డివైడ్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేశాడు కదా. సమ్ అమౌంట్ ఏమో ఎలా 15% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లాగా, ఇంకో ఎంత అమౌంట్ ఎలా 20% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లాగా. మొత్తం మీద ఇయర్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఏమొచ్చింది 250 రూపాయల 50 పైసలు వచ్చింది. బట్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ ఇంటర్చేంజ్ ద అమౌంట్స్ ఇన్వెస్టెడ్, ఒకవేళ ఆ అమౌంట్స్ కనుక ఇంటర్చేంజ్ చేసి ఇన్వెస్ట్ అంటే ఇందులో కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉంటే he would have received 10 rupees more, 10 rupees extra వచ్చేవి ఇంట్రెస్ట్ ఫామ్ లో. హౌ మచ్ డిడ్ హీ ఇన్వెస్ట్ ఎట్ 15% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్? అయితే 15% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లాగా వచ్చిన వాల్యూ ఎంతో కనుగొనండి అంటున్నాడు. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. సో నౌ లెట్స్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. So once observe here, I am going to answer this question by using normal method. So here first case we will take and here second case we will take. Okay. On Sir, first after case, interchanged or before interchanged 15% simple interest, sir? Amount. I didn't get you అండి, ఏంటది? 15% మీద ఫస్ట్ ఒక అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసాము, ఆఫ్టర్ ఇంటర్చేంజింగ్ వేరే అమౌంట్ ఉంటది కదా సార్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ కనుక్కోవాలా, 15% మీద ఇంటర్చేంజ్ అయిన ఒరిజినల్ వాల్యూ స్టార్టింగ్ వాల్యూ. ఓకే స్టార్టింగ్ వాల్యూ. హౌ మచ్ డిడ్ హీ ఇన్వెస్ట్ ఎట్ 15% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మీనింగ్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ, ఒరిజినల్ గా ఉన్న వాల్యూ ఎంతో ఫైండ్ చేయాలండి. సో ఇందులో మనకి కేస్ 1 ఉందండి, కేస్ 2 ఉంది. సో ఫస్ట్ కేసులో వచ్చేసి మనకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉందంటే 15%. సెకండ్ కేసులో మనకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి 20% కదా. ఫస్ట్ కేసులో 15%, సెకండ్ కేసులో 20%.
బట్ ఇక్కడ ఏమైంది, ఇఫ్ దే ఇంటర్చేంజ్ దర్ అమౌంట్స్, ఆ అమౌంట్స్ కాస్త మారాయి, ఇంటర్చేంజ్ అయ్యాయి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ అమౌంట్ కాస్త సెకండ్ లో పెట్టారు, సెకండ్ అమౌంట్స్ కాస్త ఫస్ట్ స్కీమ్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కీమ్ 1 అనుకోండి, స్కీమ్ 2 అనుకోండి. స్కీమ్ 1 15%, స్కీమ్ 20%. దే ఇంటర్చేంజ్ దే వాల్యూస్, అలా మారాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు సో ఇటువైపు వచ్చేది ఏంటి సెకండ్ పార్ట్, ఇటు వచ్చేది ఫస్ట్ పార్ట్. అలా వచ్చింది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఎలా మారుతుంది, ఇదేమో 20% గా మారుతుంది, ఇదేమవుతుంది 15% గా మారుతుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఇదేమో ఒరిజినల్ వాల్యూ, ఇదేమో ఒరిజినల్ వాల్యూ. బట్ ఇదేంటి అంటే ఆఫ్టర్ దే ఆర్ ఇంటర్చేంజింగ్ దట్ అమౌంట్స్, ఆఫ్టర్ దే ఆర్ ఇంటర్చేంజింగ్ దేర్ అమౌంట్స్. ఒరిజినల్ గా ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏంటిది 15%, 20%. ఆఫ్టర్ ఇంటర్చేంజ్ వాట్ హ్యాపెన్ 20%, 15%. సో ఇది క్లియర్ కదా స్టెప్ ఎవ్రీబడి? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ స్టెప్? Have you Yes, sir. understood this step, everyone? Okay, Yes, sir. right. So now with the help of this step, we are going to discuss some other concepts. Once listen here. So actually, we are going to focus on this first part. Scheme 1 పైన చూడండి. Scheme అనే వర్డ్ వాడు ఇవ్వలే కానీ మనం అనుకున్నాం. Scheme 1 పైన చూడండి. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ 15% ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, సెకండ్ ఏమైంది 20% గా మారింది. ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిందా పెరిగిందా అంటే ఎంత పెరిగింది, 5% పెరిగింది కదా. 5% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది పెరిగింది, 5% ఇంట్రెస్ట్ ఇంక్రీజ్డ్. ఇటు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇటువైపు ఏమైపోయింది, ఇటువైపు 5% పెరిగితే ఇటువైపు ఏమైందండి 5% తగ్గింది కదా. 5% పెరిగితే 5% తగ్గింది. సో కాబట్టి 5% పెరిగితే 5% తగ్గింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, దానికన్నా ముందుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు ఈ స్కీమ్ 1 ద్వారా వచ్చిన మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లో వాడు ఇచ్చాడు కదా. స్కీమ్ 1 ద్వారా వచ్చిన మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 250 రూపీస్ 50 పైసా. 250 రూపీస్, నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు 50 పైసా అన్నాడు. ఈ సెకండ్ కేసులో వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ కూడా వాడు ఇచ్చాడు కదా. ఇందులో వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ వాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే 260.50 పైసా, అంతేనా. ఎందుకు అలా తీసుకున్నాం 260, బికాస్ ఈ మెన్షన్ 10 రూపీస్ మోర్, ఈ ఓన్లీ మెన్షన్ 10 రూపీస్ మోర్. అలా ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే కనుక ఈ వుడ్ హావ్ గెట్ 10 రూపీస్ మోర్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 250 రూపీస్ 50 పైసా, దెన్ సెకండ్ షుడ్ బి 260 రూపీస్ 50 పైసా. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. నౌ చూడండి, ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ 10 రూపీస్ ఎందుకు పెరిగింది, ఇంట్రెస్ట్ 10 రూపీస్ ఎందుకు పెరిగింది అంటే ఇటువైపు ఒక 5% ఇంట్రెస్ట్ లో మార్పు వచ్చింది కాబట్టి. విల్ యూ అగ్రీ విత్ మై స్టేట్మెంట్? ఇందులో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లో 5% చేంజ్ వచ్చింది కాబట్టి 10 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. విల్ యూ అగ్రీ విత్ దిస్ స్టేట్మెంట్? Yes, sir. ఓకే, ఇటువైపు 5% చేంజ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ 10 రూపీస్ మనకి ఎక్స్ట్రా రావడం జరిగింది. ఓకే, కాబట్టి సింపుల్ గా ఈ 5% వాల్యూ ఏమో చెప్పొచ్చు మనకి, యూ కెన్ సే సింపుల్ 10 రూపీస్. 5% వాల్యూ యూ కెన్ సే 10 రూపీస్. బట్ మన ఇంటెన్షన్ ఏంటిది, అవర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఎట్ 15%. దానికోసం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. నౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ వన్ మోర్ ఆపరేషన్. సో యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మనకి టూ డిఫరెంట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ డిఫరెంట్ వాట్ వి కెన్ సే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఇప్పుడు ఏదో ఒక రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అది జీరో చేసి పడేసాను, ఎనీ వన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఎలా సింపుల్ గా జీరో చేయొచ్చు అంటే, సో ఎలా దానిని సింపుల్ గా జీరో చేయవచ్చు అంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. 15 కాస్త 20గా మారింది అంటే ఎంత పెరిగింది 5 పెరిగింది. ఇటు 5 పెరిగితే ఇటు ఏం కావాలండి 5 తగ్గాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఫర్ సపోజ్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ 35%, 35%. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకే, 20గా ఉన్న రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్త ఎలా మారింది 35గా మారింది. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పెరిగింది 15 పార్ట్స్ పెరిగింది కదా. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 15 పార్ట్స్ పెరిగింది. ఇటు 15 పార్ట్స్ పెరిగితే ఇటు ఏం కావాలండి 15 పార్ట్స్ తగ్గాలి కదా. 15 పార్ట్స్ తగ్గితే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. విల్ యూ అగ్రీ విత్ మై స్టెప్? విల్ యూ అగ్రీ విత్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఇటువైపు 5 పెరిగితే 5 తగ్గాలి, ఇటువైపు 15 పెరిగితే ఇటు 15 తగ్గాలి. విల్ యూ అగ్రీ విత్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్? అయ్యో, ఆర్ యూ దేర్ ఇన్ ద సెషన్? ఎస్, రోజా మేడం, ధనజా మేడం responded. Okay, you are responding everyone. Okay, right. Okay, right. Okay, good response. Okay, right. సో ఇప్పుడు ఇటువైపు 35 అయిందంటే 15 పార్ట్స్ పెరిగింది అంటే 15 పార్ట్స్ తగ్గాలి. ఓకే, సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుందో చెప్పగలరా? కెన్ ఎనీవన్ సే వాట్ వుడ్ బి ద ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్? ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న థర్డ్ కేసు నుంచి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుందో చెప్పగలరా? థర్డ్ కేసు ద్వారా వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుందో చెప్పగలరా? థర్డ్ కేసు ద్వారా వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుందో చెప్పగలరా? కెన్ ఎనీవన్ రెస్పాండ్? వాట్ వుడ్ బి ద ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ థర్డ్ కేస్? వాట్ వుడ్ బి ద ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ థర్డ్ కేస్?
Very good. Savanti madam, very good. So interest should be how much? Interest should be 290.50 paisa. Interest should be what we can say? 290.50 paisa. 290 rupees 50 paisa. I hope you understood, because 5% వాల్యూ 10 రూపీస్ అయితే ఇక్కడ 15% వాల్యూ ఎంత అండి? సో ఆబ్వియస్ గా ఎంత తీసుకుంటాం? 30 రూపీస్ విల్ టేక్. ఓకేనా? 5%, 5 పార్ట్స్ వాల్యూ 10 అయితే 15 పార్ట్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 30 అవుతుంది. 5 పార్ట్స్ వాల్యూ 10 అవుతే 15 పార్ట్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? సో 30 అవుతుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. అంటే ఖచ్చితంగా ఇది ఏమవ్వాలి? 30 రూపీస్ పెరగాలి. అలా పెరిగి ఏమైంది? 290.50 పెరిగింది. సో ఇప్పుడు కేస్ 1లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 35%. కేస్ 2లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 0%. ఓకేనా? మరి కేస్ 2లో 0% ఉన్నప్పటికీ వచ్చిన మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 290.50. ఇప్పుడు ఈ 290.50 ఇంట్రెస్ట్ will it be because of 0% or 35%? Will it be because of 0% or 35%? Ante your answer should be simply what we can say 35%. Ante kadandi, 35%. So కాబట్టి clearly what we can say here, 35% value is equals to 290.50 paisa. Then now we'll try to find out a 100% value. We'll try to find 100% value. So simple గా ఈ 2 zeros కి ఆ డెసిమల్ పాయింట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. కానీ మీరు 290.50 అని కాకుండా 290.5 రాసినా పర్లేదు. మీకు తెలుసు అది ఆల్రెడీ, యు ఆర్ మ్యాథ్స్ ఆస్పిరెంట్ కాబట్టి మీకు అది తెలుసు. సో అయినప్పటికీ నో ఇష్యూ. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి, వచ్చేది ఆన్సర్. ప్లీజ్ టెల్ మీ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. దీనిని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుందో చెప్పండి. 5 sevens are 520 times. 7 fours are 28. 1 left. 7 ones are 7. 3 left. 7 fives are 35. 0 left. So simply 415 into 200 means what value we are getting here? Still 7 is there, right? Answer please. Final answer. Final answer. Sir, 83,000. 83,000. 83,000. How come? Sir, By 7 ఉంది కదండి. By 7 ఉంది కదా. ఇక్కడ 7 4150 into 20/7 కదా. వాల్యూ ఎంతో చెప్పండి? 830. 7th మేడం 830. Yes, 830 is the answer for this question. 830 is the answer for this question. 4150 into 20 వాల్యూ మీరు చెప్పింది, బట్ బై 7 ఉంది కదా. okay sir, 830. 830. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎంత అండి? 830 రూపీస్. అంటే 15%. ఎందుకు ఇలా మరి నేను ఈ పార్ట్ 0 చేశానంటే క్వశ్చన్ లో అడిగింది ఫస్ట్ పార్ట్ వాల్యూ కాబట్టి. అంటే ఏంటి? 15% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి అడిగాడు కాబట్టి సెకండ్ పార్ట్ ఐ డోంట్ రిక్వైర్డ్, దాన్ని 0గా మార్చాను. ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో ఇఫ్ యూ వుడ్ ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ 20% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, అప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? 0 కన్వర్ట్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. 830 is the answer for this question. Very good question. Very good question. Sir, చెప్పండి. సార్ 7 తో కట్ చేశారు కదా 290 రూపీస్ 7 తో కట్ చేస్తేనే 4150 వచ్చింది సార్. 35% వాల్యూ 290.50 పైసా అయితే 100% వాల్యూ ఎంతో కనుక్కోండి మీరే. ఇక 35% వాల్యూ 290.50 అన్నా 290.5 అన్నా సేమే కదా. ఆఫ్టర్ డెసిమల్ పాయింట్ యూ కెన్ కీప్ సో మెనీ జీరోస్, నో ఇష్యూ. సో 35% వాల్యూ 290.5 అవుతే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ 100% వాల్యూ. ఏమొస్తుందో ఫైండ్ చేయండి. ఆన్సర్ షుడ్ బి హౌ మచ్? 830 రూపీస్. ఆన్సర్ షుడ్ బి 830 రూపీస్. 35% వాల్యూ 290.50 పైసా అయితే then 100% value how much? Or else మీరు ఇంకా ఇబ్బంది, if you are not comfortable, ఈ 0.50 you can make it 1/2 rupees. 290 plus 1/2 rupees. ఇంకా you will get the answer easily. 50 paisa you can make it half rupee. 290 plus half rupee. 290 plus half rupee. అలా సింప్లిఫై చేసుకోండి. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Shall I move to next question?
Shall I move to next question, please? సార్ ఇక్కడ 290 హాఫ్ రూపీ వస్తుందా 280 హాఫ్ రూపీ వస్తుందా సార్ ఏంటి మేడం? 290 హాఫ్ రూపీ వస్తుందా మనం 5 రూపీస్ 5% 10 రూపీస్ అయితే 15% కనుక్కోవాలా 5% వాల్యూ అండి. 5% వాల్యూ ఎంత అంటే 5% rupees. వాల్యూ 10 రూపీస్ అయితే 15% వాల్యూ ఏమవుతుంది? 5 ఎలా మారింది? 15 గా మారింది. అంటే 3 టైమ్స్ పెరిగింది. అప్పుడు 10 లా మారాలి, 3 టైమ్స్ పెరగాలి. 5% అయితే వాల్యూ మళ్ళీ ఒకసారి 280 వినండి. 5% వాల్యూ 10 రూపీస్ అవుతే 15% వాల్యూ ఎంత అన్నప్పుడు 5 3 టైమ్స్ పెరిగింది. కాబట్టి 10 కూడా ఏం కావాలి? 3 టైమ్స్ పెరగాలి. ఏమొస్తుంది అప్పుడు? ఆ అమౌంట్ ని 260 కి యాడ్ చేయాలా సార్ 250 కి యాడ్ చేయాలా దీనికండి 260 కి యాడ్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు ఈ 15% పెరిగింది 20% నుంచా 15% నుంచా? 20% నుంచి కదా. 20% నుంచి 35 గా మారింది అంటే ఇక్కడే కదా 20 నుంచే మారింది కదా. కాబట్టి 260 కి యాడ్ చేయాలి. 260 కి 30 రూపీస్ యాడ్ చేయాలి. అయితే 280 కదా సార్ ఏం మేడం? అయితే 280 అవుతుంది కదా 260 ప్లస్ 30 అయ్యో, Sorry, 260 okay, కి sir, యాడ్ okay, చేయాలి. okay. ఈ సెకండ్ కేస్ కి Okay, యాడ్ sir. చేయాలండి. 20% పైన ఫైన్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ కేస్ పైన ఫైన్ చేస్తున్నాం కదా. సెకండ్ కేస్ నుంచి థర్డ్ కేసు రావడానికి 15% పెరిగింది. సెకండ్ కేసు నుంచి థర్డ్ కేసు రావడానికి 15% పెరిగింది. కాబట్టి సో 30 రూపీస్ యాడ్ చేయాల్సింది సెకండ్ కేసుకి. సెకండ్ కేసుకి 30 రూపీస్ యాడ్ చేయాలి. సెకండ్ Okay. కేసుకి 30 రూపీస్ యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 290.50 వస్తుంది. హలో సార్ చెప్పండి మేడం. సార్ బై 7 ఉండదు సార్ బై 7 ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సార్ నా జీవితం మేడం. సార్ బై 7 ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ చేశాం 5 సార్ 20 టైమ్స్, 5 7 టైమ్స్. అవును సార్ మళ్ళీ 7 వన్స్ ఇక్కడ పైన న్యూమరేటర్ లో క్యాన్సిల్ చేశాం సార్ ఇక్కడ 4150 కట్ చేశారు కదా, అంతేగా మేడం? అంతే సార్ ఓకే ఓకే మేడం. బై 7 ఉండదు సార్ మేడం కూడా ఇంత ముందు చెప్తున్నారు 83,000 వస్తుంది సార్ 83,000 వస్తుందా? ఓన్లీ పైన క్యాల్కులేషన్ కదా సార్ బై 7 ఉంటది కదా సార్ సార్ ఇక్కడ పాయింట్ ఉంటది కదా సార్ ఆ పాయింట్ 83,000 కి 2 పాయింట్స్ బిఫోర్ పాయింట్ పెట్టేస్తే 830 ఇది ఆన్సర్ చేస్తే సరిపోద్ది 29,050 రూపీస్ రాసి మళ్ళీ 100 రాసి 29,000 పక్కన 100 కూడా పెట్టిరు కదా సార్ 100 ఉండదని అంటున్నా ఎస్ 290.50 ఇంటూ 100 డివైడెడ్ బై ఎంత అండి? డివైడెడ్ బై 35 సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 290.50 ఇంటూ 100 ఇక్కడ 2 నెంబర్స్ తర్వాత డెసిమల్ పాయింట్ ఉంది. ఈ డెసిమల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 100 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఏమొస్తున్నప్పుడు 290.50 బై ఏమొస్తుందండి? 35 వస్తుంది. సో యూ కెన్ సింప్లిఫై దిస్ లేదా 5 7s 7 times. Sorry, we are cancelling with 7. So 7 or 5 ముందు 5 తో కట్ చేద్దాం. 5 5 సార్ 5 5 5 5 5 8s 5 1s మళ్ళీ 7 తో కట్ చేయండి. 7 8s 56 7 3s 21 830 ఇక్కడ నేను చేసిన అంటే ఇక్కడ రాయడం పొరపాటు ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏముంటుంది? డెసిమల్ పాయింట్ ఉంటుంది. Shall I move to next question, please? ఓకే ఓకే సార్ Okay. 830 is the answer for this question. Next question. Write the question. A banker lends rupees 4,000. A banker lends rupees 4,000 at a simple interest to customer. A banker lends rupees 4,000 at simple interest to customer. The rate of interest for first year. The rate of interest for first year is X percentage. The rate of interest for first year is X percentage.
For second year is x plus 3%. X plus 3%. For third year is x plus 6%, and so on, and so on, and so on. At the end of sixth year, customer pays. At the end of sixth year, customer pays rupees 7480. Rupees 7480 to bank. At the end of sixth year, customer pays rupees 7480 to bank and clear his debt. Clear his debt. Debit. Clear his debt. Find the value of x. Find the value of x. Find the value of x. He asked to find out what value and x. At the end of sixth year, customer pays rupees 7480 to bank and clear his debit or debt. Find the value of x. So, again the question lo a value and x value adigaడు. Can you try this? Take a minute and try, please. Take a minute and try this one. Let's see who will answer this. Let's see who will answer this. Have you understood, or shall I repeat the question? I hope you understood the meaning of the question. I hope you understood the meaning of the question. A banker lends 4,000. ఒక banker ఒక customer కి 4,000 అప్పిచ్చాడు. ఫస్ట్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో x%, సెకండ్ ఇయర్ ఏమో x plus 3%, థర్డ్ ఇయర్ ఏమో x plus 6%, and so on. ఆ విధంగా. At the end of the sixth year, customer pays 7,480 to bank and clear his debt. ఆ మొత్తం పే చేసి తన అప్పు కాస్త తీర్చేశాడు. Find the value of x. అయితే x value ఎంతో ఫైండ్ చేయమన్నాడు. Someone says 193.33. Anifa madam answer is 193.33 x value. Any other answers, please? Any other answers, please? Now let's see solution. So once observe here. Now we will discuss the solution. So once observe here. Now we'll discuss the rate of interest. First year entandi x%. Second year entandi x plus 3%. Third year entandi x plus 6%. Fourth year entandi x plus 9%. Fifth year entandi x plus 12%. Next sixth year entandi x plus 15%. ante kada, and so on. Ante every year enta perugutundi 3%. Every year increase 3%. So the rate of interest is the rate of interest. Actually banker customer ki enta ichadu 4,000. But enta iche amount clear chesadu 7,480. Ante shall I say this is p value and shall I say this is a value? Principal amount enta 4,000. Amount enta 7,480. Are you getting my intention? అసలు ఏమో 4,000 మొత్తం 7,480 చెల్లించి అప్పు తీర్చాడు. అంటే అమౌంట్. దిస్ నాట్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అమౌంట్. ఇంత అమౌంట్ బ్యాంకు పే చేసి అప్పు క్లియర్ చేశాడు. కాబట్టి ఇది అమౌంటా ప్రిన్సిపల్ అంటే అది ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ అంటే అమౌంట్. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే 0కి 0 క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి. సో 4తో కట్ చేసుకుంటే ఇది 100, 4 1s, 4 8s, 4 7s. ఓకేనా, 4 7s. సో ఇది 100 రూపీస్ కాస్త 187 గా మారింది. 100 కాస్త 187 గా మారింది అంటే 100 కాస్త అంటే 100 రూపాయలు కాస్త 180 రూపాయలుగా మారాయి అంటే ఓవరాల్ గా మొత్తం మీద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 87%. Will you agree? Because I am telling with reference to 100. Because I am telling with reference to 100. 100 becomes 187 means what is my complete rate of interest in this whole transaction? 87%. Will you agree? Will you agree? 100 కాస్త 187 గా మారింది అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అండి 87%. 87%. 87% is accumulated value, means for first year plus second year plus third year, because it is simple interest. Since it is simple interest, we can add all. Simple interest కాబట్టి అన్ని యాడ్ చేయొచ్చు. Simple interest కాబట్టి all the values simply we can add, because there is no change in base. Base మారదు కాబట్టి పర్సంటేజెస్ అన్ని యాడ్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అండి 87% ఈక్వల్. 87% ఈక్వల్. సింప్లీ అగట్ ద ఎక్స్ వాల్యూ.
సో 6 years ఉంది కాబట్టి మొత్తం x లో ఒక 6 వస్తాయి. సో ఇది ఒక 9 అవుతుంది. 18, 30, 45. సో 6x plus 45 is equal to 87. So I hope you understood. 6x value is equals to minus 45, right? Minus 45 means you are getting 42. So x is equal to how much percentage? 7%. Question lo adindi x value. X value enta andi? 7%. 7% is the answer for this question. 7% is the answer for this question. Have you understood? Shall I move to next question? Very simple question. Okay, sir. Okay, right. Now I'm moving to next question. Now I am moving to next question. So write the question. Next, one more question based on simple interest. Here is the question. A person invests some money in 2 banks. Question రాయాలని complete గా. A person invests some money. Okay, a person invests some money in 2 banks. Some money in 2 banks in the ratio 11:9. In ratio 11:9. 11:9. The rate of simple interest on first investment. The rate of simple interest. The rate of simple interest on. The rate of simple interest on first investment. The rate of simple interest on first investment is 19%. 19%. But overall annual interest. Overall annual interest. Overall annual interest on total investment. Total investment. Total investment is 23.5%. 23.5%. If simple interest received. If simple interest received in second investment is. In second investment. Second investment is rupees 1305. 1305. Then find the total investment. Find the total investment. Find the total investment. ఆ క్వశ్చన్ యొక్క నేచర్ చదవగానే మీకు ఎలా చేయగలనిపిస్తుందండి? ఏ మెథడ్ ద్వారా చేయగలనిపిస్తుంది? ఏ మెథడ్ ద్వారా చేయగలనిపిస్తుంది? చూడండి, ఏ పర్సన్ ఇన్వెస్ట్స్ సమ్ మనీ ఇన్ 2 banks in the ratio of 11:9. The rate of interest on first investment is 19%. But overall annual interest rate on total investment is 23.5%. If simple interest received in second investment is rupees 1305. Find the total investment. He asked to find out the total investment. He asked to find out the total investment. Have you understood the meaning of the question? Have you understood the meaning of the question? I hope you understood. ఏ మెథడ్ ద్వారా చేయాలనిపిస్తుందండి? Which method is suitable to answer this question? Which method is suitable to answer this question? Yes. A person invests some money in 2 banks in the ratio of 11:9. The rate of simple interest on first investment is 19%. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఒక కంప్లీట్ వాల్యూ ఉందండి. ఇప్పుడు మీ మైండ్లోకి రావాల్సిన ఫస్ట్ థాట్ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ సమ్ అమౌంట్, ఐఎమ్ డివైడింగ్ దిస్ ఇంటూ 2 parts. ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నా? 11:9. 11 rupees, I have 20 rupees. 20 rupees I am dividing into 2 parts. 11 rupees and 9 rupees. 11 rupees నేమో 19% ఇంట్రెస్ట్. ఇది తెలియదు. బట్ ఓవరాల్ ఎంత అంటే ఓవరాల్ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత 23.5%. So whenever you can able to see this kind of question, definitely there is a concept of what we can say. Simply we can answer this by using mutual allegation method.
అలిగేషన్ మెథడ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ కంఫర్టబుల్ మెథడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మనం చేసే ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే అలిగేషన్. అంటే ఒక కంప్లీట్ అమౌంట్ మనం ఒక 2 పార్ట్స్ డివైడ్ చేసి పార్షియల్ గా కండిషన్ వాడు ఇచ్చినప్పుడు సూటబుల్ మెథడ్ ఏంటంటే ఓన్లీ అలిగేషన్ మెథడ్. సో నౌ లెట్స్ సీ హౌ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ లో చివరిలో ఏం అడిగాడు? ఫైండ్ ద టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. క్వశ్చన్ లో అడిగింది మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడిగాడు. సో లెట్స్ సీ హౌ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో అమౌంట్ ని ఏ పర్సన్ ఇన్వెస్ట్ సమ్ మనీ ఇన్ 2 బ్యాంక్స్. కొంత సొమ్ము ఏం చేశాడు? 2 బ్యాంక్స్ లో డిపాజిట్ చేశాడు. ఎలా? 11:9 లా. అంటే 11 పార్ట్స్ ఏమో ఒక బ్యాంకులో, 9 పార్ట్స్ ఏమో ఇంకొక బ్యాంకులో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేమో ఫస్ట్ బ్యాంక్ అనుకుందాం, ఇదేమో సెకండ్ బ్యాంక్ అనుకుందాం. ఫస్ట్ బ్యాంక్ లోనేమో 11 రూపీస్, సెకండ్ బ్యాంక్ లో 9 రూపీస్. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? ఫస్ట్ బ్యాంక్ ద్వారా వచ్చే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 19%. బట్ సెకండ్ బ్యాంక్ ద్వారా వచ్చే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనకు తెలియదు. బట్ ఓవరాల్ గా వచ్చే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 23.5%. 23.5%. సో ఆల్రెడీ మీకు ఈ మెథడ్ తెలుసు. ద వే ఆఫ్ డూయింగ్ ద సొల్యూషన్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ అలిగేషన్ మెథడ్. సో ఇప్పుడు 19 ఉంది, 23.5 ఉంది. 23.5 లోకి 19 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 23.5 లోకి 19 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ 4.5%. ఓకే, 4.5%. ఇంకో చిన్న విషయం గుర్తుంచుకోండి ఏంటంటే యూజువల్ గా ఈ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేటువంటి దేనిపైన అండి? పి వాల్యూ పైన కదా. యూజువల్లీ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆన్ వాట్ వాల్యూస్? ప్రిన్సిపల్ వాల్యూస్. అంటే యూజువల్ గా వడ్డీ రేట్లు అన్ని కూడా దేనిపైన ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయంటే అసలు పైనే కదా. కాబట్టి ఇది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 19% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, X% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 23.5%, 23.5%. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 23.5%. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఎప్పుడైనా సరే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కి అలిగేషన్ అప్లై చేస్తే వచ్చేది ప్రిన్సిపల్ అండి, గుర్తుంచుకోండి. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కి అలిగేషన్ అప్లై చేస్తే మిక్చర్ అలిగేషన్ అప్లై చేస్తే వచ్చేది ప్రిన్సిపల్ వాల్యూస్. అవి ఏ రేషియోలోనే మరి? క్వశ్చన్ లో వాడే ఇచ్చాడు 11:9 అని చెప్పి క్వశ్చన్ లో వాడే ఇచ్చాడు. 11:9 మీన్స్ సో ఇండైరెక్ట్ గా 19% లాగా ఇన్వెస్ట్ చేసిందేమో 11 పార్ట్స్, X% లాగా ఇన్వెస్ట్ చేసిందేమో హౌ మెనీ పార్ట్స్? సో సింప్లీ 9 పార్ట్స్. ఇప్పుడు చూడండి 9 అనేటువంటిది 4.5 గా మారింది. 9 4.5 గా మారాలి అంటే దాన్ని ఏం చేయాలి? /2 చేయాలి. మరి ఇప్పుడు ఇటువైపు ఏదైతే ఆపరేషన్ అప్లై చేసామో సేమ్ ఆపరేషన్ వి షుడ్ అప్లై హియర్ ఆల్సో. సో 9 నుంచి 4.5 రావాలి అంటే /2 చేశాను. మరి 11 కూడా /2 చేస్తే ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 5.5 అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ 5.5 అవుతే కెన్ ఎనీవన్ సే ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ 5.5 అవుతే కెన్ ఎనీవన్ సే వాట్ విల్ బి ద X వాల్యూ? కెన్ ఎనీవన్ సే వాట్ విల్ బి ద X వాల్యూ? కెన్ ఎనీవన్ సే వాట్ విల్ బి ద X వాల్యూ? Can anyone say what will be the X value? Can anyone say what will be? Sorry? 18. ఎంతండి? 18. అంతేనా? 18. Savanthi madam answer 18. Jyoti madam answer 18. And some other respondent answer also 18. Now my question is it only 18? Now my question is it only 18 or any other possibility? ఈజ్ ఇట్ ఓన్లీ 18 ఆర్ మీకు లిమిట్స్ ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాయింట్ ని రీచ్ అవ్వాలి, ఒక నెంబర్ లైన్ పైన ఒక పాయింట్ రీచ్ అవ్వాలి. నెంబర్ లైన్ పైన ఒక పాయింట్ రీచ్ కావాలంటే ఐ షుడ్ మూవ్ ఐదర్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ రైట్ సైడ్ కదా. ఐ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ ఐ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్. ఐ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్, ఐ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్. ఓకే, అంటే ఎన్ని పాసిబిలిటీస్? 2 పాసిబిలిటీస్. నౌ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ 18 ఎనీ అదర్ పాసిబిలిటీ ఇస్ దేర్? అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎంత అండి? 29. Yes, one more value is how much? 29. Very good. One more -18. Savanthi madam garu namaskaram. Okay, Madhusudan sir ఒకసారి వినండి. ఓకే, సో ఇది దిస్ వాల్యూ మనకి 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఒక పాసిబిలిటీ ఏంటంటే 18, ఇంకో పాసిబిలిటీ ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టుగా 29. ఓకేనా? Now my question is, shall we take X value as 18 or 29? Which one we should take ante ochunadu. Again we are using the concept of allegation rule. So ikkada unna value enta andi? 23.5. ikkada unna value enta andi? 19. So ఇది ఎక్కడైనా మీకు యాప్టిట్యూడ్ లో యూజ్ అవుతుంది చూడండి. ఎలా అంటే సో ఇప్పుడు 19 అనేటువంటిది
23.5 కన్నా స్మాల్ వాల్యూ కదా. 19 అనేటువంటిది 23.5 కన్నా స్మాల్ వాల్యూ. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ డెఫినెట్గా ఎలా ఉండాలి అంటే 23 కన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి. ఓకేనా. ఐ రిపీట్, అలిగేషన్ రూల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ అనేటువంటిది 23.5 కన్నా లెస్ గా ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ వాట్ వీ కెన్ సే 23.5. కాబట్టి యూ షుడ్ నాట్ టేక్ 18, యూ షుడ్ టేక్ ఓన్లీ 29. మీరు ఏ మెథడ్, యూ టేక్ ఎనీ వన్ మెథడ్, యూ టేక్ ఎనీ క్వశ్చన్. మనం పైన ఐ విల్ ట్రై టు షో, పైన బహుశా అప్లై చేసాం ఎక్కడో, ఇక్కడ చూడండి. ఎస్, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అంటే అలిగేషన్ అప్లై చేశాను. ఇక్కడ అలిగేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాకున్న వాల్యూ ఎంత అండి 76, ఇక్కడ ఎంత ఉంది 90. ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ 76 కన్నా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఏం కావాలి 76 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఆర్ యు గెటింగ్? ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ 70, మీన్ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత 76. ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ 76 కన్నా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఏం కావాలి 76 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. దట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ అలిగేషన్. సో కాబట్టి సింప్లీ నౌ వాట్ వీ షుడ్ టేక్ ఈస్ వీ షుడ్ టేక్ ఓన్లీ 29, నాట్ వాట్ యూ కెన్ సే 18. సో కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది 29%. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 29%. సో నౌ దిస్ ఇస్ నాట్ ది ఆన్సర్. క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళండి ఒకసారి. క్వశ్చన్లో వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? ఇఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ సెకండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ సెకండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? సెకండ్ అమౌంట్ పైన, సెకండ్ మొత్తం అసలు పైన వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 13.5%. సో అది దేనికి ఈక్వల్ మరి 29% ఈక్వల్ అంతే కదా. సెకండ్ పార్ట్కి ఇంట్రెస్ట్, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 29%. 29% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ 1305 రూపీస్కి ఈక్వల్ అయితే విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ 100% వాల్యూ. చూడండి ఒకసారి ఏమొస్తుందో. సో దీనిని సింపుల్గా 29 5 టైమ్స్ అయితే క్యాన్సిల్ అవ్వదు, బికాస్ యూఆర్ గెట్టింగ్ 145. సో ఇది ఒక 4 టైమ్స్, 29 4 టైమ్స్. ఓకేనా. 29 4 టైమ్స్ అంటే 80 45 125. 125 మీన్స్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అగైన్ 55. ఎగ్జాక్ట్ క్యాన్సిల్ అవుతుందా? అవ్వట్లే కదా. ఎగ్జాక్ట్ క్యాన్సిల్ అవుతుందా? సో 29 4 టైమ్స్ ఎంత అండి? 29 4 టైమ్స్ వచ్చేసి 80 36 116 అంతేనా 116. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక 14 145 5 టైమ్స్. ఓకే. సో సింపుల్గా 100 into 45 ఏమొచ్చింది 4500. 4000 హౌ మచ్ 500. 4500. విల్ యూ అగ్రీ? 29 45 టైమ్స్ ఎంత 1305. సో కాబట్టి 100% వాల్యూ ఎంత 4500. Can anyone say what is 4500? Can anyone say what is 4500? Total amount. ఏంటండి Total amount. X value sir. ఎక్స్ వాల్యూ కాదండి, ఎక్స్ వాల్యూ కాదు. ఆల్రెడీ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైన్ చేసాం. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 29%. ఎక్స్ వాల్యూ 20%. అదేంటి అంటే సెకండ్ రెండవ అసలు చెప్పొచ్చు, సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ. ఓకేనా. అది ఎక్స్ ద్వారా వచ్చింది అంటే, ఎక్స్ ద్వారా వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటి సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ. సో సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఎంత 4500. అది ఎన్ని పార్ట్స్ కి ఈక్వల్ మరి 9 parts కి ఈక్వల్. 9 parts వాల్యూ 4500. దెన్ ఈ ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది 20 parts ఉంది. 20 parts వాల్యూ హౌ మచ్ 9 5s are 45. వాట్ ఎవర్ ద ఆపరేషన్ వీఆర్ డూయింగ్, సేమ్ ఆపరేషన్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. 10,000 is the answer for this question. 10,000 is the answer for this question. Have you understood, Madhusudan sir? 10,000 is the answer for this question. 10,000 is the answer for this question. Okay, so now we are going to discuss some other questions. So ఇవన్నీ దేని బేస్ చేసుకోనండి, ఇంట్రెస్ట్ ని బేస్ చేసుకొని. ఓకేనా. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సమ్ అదర్ కాన్సెప్ట్స్. మీకు దీంట్లో నెక్స్ట్ ఏముంటుందో చివరగా దేర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అండి. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఇన్స్టాల్మెంట్ ఉంటుంది, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, యూఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కాన్సెప్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ బోత్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. సో కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఇన్స్టాల్మెంట్. లెట్ మీ డిస్కస్ దిస్. Shall I move to next area? Next part, please. Right. So now we are discussing installment concepts.
ఇన్స్టాల్మెంట్ కాన్సెప్ట్స్. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఇన్స్టాల్మెంట్ కాన్సెప్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఐ హావ్ సమ్ అమౌంట్ అండి. మీకు తెలుసు కదా ఈక్వల్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ అంటూ ఉంటాం యూజువల్గా, మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. ఈక్వల్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఇప్పుడు ఈక్వల్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ మనది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు ఇయర్లీ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే ఈక్వల్ ఇయర్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. అది ఈక్వల్ ఇయర్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అంటే లెట్స్ సే ఐ హావ్ 10,000 రూపీస్. 10,000 రూపీస్తో ఒక ఆర్టికల్ నేను పర్చేజ్ చేశాను. ఈ 10,000 రూపీస్ని ఏం చేయాలి అంటే ఐ హావ్ టు క్లియర్ దిస్ 10,000 రూపీస్. లోన్ వాల్యూ ఎంత? 10,000 రూపీస్. ఈ 10,000 రూపీస్ని ఒక 5 ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో క్లియర్ చేయాలి అంటే ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత ఉండాలి అంటాడు. ఇదో టైప్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? మొత్తం లోన్ వాల్యూ ఎంత? 10,000. దీనిని ఒక 5 ఇయర్లీ ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో క్లియర్ చేయాలి. అలా చేయాలంటే ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత అని ఇస్తాడు. అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోన్ వాల్యూ ఇస్తాడు, దాంతో పాటుగా ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇస్తాడు. సో ఈ లోన్ వాల్యూని ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ లా క్లియర్ చేయాలి అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ యూజువల్గా ఎంత ఉండాలి అంటాడు. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ యూజువల్గా ఎంత ఉండాలి అంటాడు. ఇది ఒక మోడల్ క్వశ్చన్. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ యూజువల్ ఎలా ఉండాలి అంటాడు. సో ఇన్స్టాల్మెంట్ కాన్సెప్ట్ మనకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఉంటుంది, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఉంటుంది. చూద్దాం. లెట్ us డిస్కస్ వన్ స్మాల్ క్వశ్చన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ 500 రూపీస్. ఈ 500 రూపీస్ని ఒక 5 ఇయర్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ నేను క్లియర్ చేస్తున్నాను. అంటే ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ 100 రూపీస్, నెక్స్ట్ 100 రూపీస్, నెక్స్ట్ 100 రూపీస్, నెక్స్ట్ 100 రూపీస్, నెక్స్ట్ 100 రూపీస్. ఒక ఎక్స్ట్రా వచ్చిందా? లేదు. సో 500 రూపీస్ని ఇయర్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమొచ్చిందండి? 100, 100, 100, 100. నాకు మొత్తం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 10%. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 10%. ఇప్పుడు ఇదేమో ఫస్ట్ ఇయర్ ఈఎంఐ, సెకండ్ ఇయర్ ఈఎంఐ, థర్డ్ ఇయర్ ఈఎంఐ, ఇది ఫోర్త్ ఇయర్ ఈఎంఐ, ఇది ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఈఎంఐ. ఇక్కడ చిన్న పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి ఏంటంటే మీకు యాన్యుటీ, ఇది మీకు అవసరం లేదు. ఈ వర్డ్ యాక్చువల్గా మీకు అవసరం లేదు. ఈ యాన్యుటీ అనే వర్డ్కి మీనింగ్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ పీరియాడిక్ పేమెంట్స్ అండి. అంటే యూజువల్ గా మనకు రెగ్యులర్ గా వచ్చే ఇన్కమ్ అయినా రెగ్యులర్ గా వచ్చే పేమెంట్స్ అయినా వాటిని ఏమంటామంటే యాన్యుటీ అంటాం. యాన్యుటీ కాన్సెప్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ హౌస్ అనుకోండి. మీకు ఒక మంచి ఇల్లు ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ గేవ్ ఫర్ రెంట్కి ఇచ్చారు. మీకు ఎవ్రీ మంత్ కొంత ఇన్కమ్ వస్తుంది కదా. ఎవ్రీ మంత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ గెటింగ్ 20,000 రూపీస్ యాజ్ రెంట్స్. సో ఎవ్రీ మంత్ ఈక్వల్ గా వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే దెర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాన్యుటీ అంటాం. దెర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాన్యుటీ అంటాం. ఓకేనా? రెగ్యులర్ గా వచ్చేటువంటి పేమెంట్స్ అయినా, రెగ్యులర్ గా వచ్చే రిసీట్స్ అయినా, అంటే మీకు వచ్చే రెగ్యులర్ అమౌంట్స్ అయినా మీ వద్ద నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎల్ఐసి బాండ్స్. ఒక 20 years బాండ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. 20 years బాండ్స్ మీరు ఏం చేస్తారు? ఎవ్రీ ఇయర్ ఫర్ సపోజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ యూఆర్ పేయింగ్ 1 lakh రూపీస్. ఎవ్రీ ఇయర్ 1 lakh పే చేస్తారు. అట్లా ఎన్ని ఇయర్స్? 20 years. కాబట్టి మీ వద్ద నుండి వెళ్ళే రెగ్యులర్ అమౌంట్ అయినా, మీ వద్దకు వచ్చే రెగ్యులర్ అమౌంట్ అయినా దాన్ని ఏమంటామంటే దేర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాన్యుటీ అంటాం. ఇది 2 types ఉంటుంది. యాన్యుటీ డ్యూ అని అండ్ రెగ్యులర్ అని. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యూజువల్ గా ఆ పేమెంట్స్ అనేటువంటివి మీకు బిగినింగ్ ఆఫ్ ద టైం రావచ్చు, ఎండ్ ఆఫ్ ద టైం రావచ్చు. మీరు యూజువల్ గా ఒక ఇంట్లో రెంట్ కొన్నప్పుడు రెంట్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ మంత్ ఉండడానికి ముందే పే చేయొచ్చు, లేదా కొన్ని సందర్భాలలో ఈ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ ఉండడానికి ముందే పే చేయొచ్చు, లేదా మీరు ఉన్న మంత్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ పే చేయొచ్చు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. మనం ఒక ఇంట్లో రెంట్ కొన్నాం అనుకోండి. అలా రెంట్ కొన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే నౌ వీఆర్ ఇన్ జూన్ మంత్. నేను జూలై మంత్ లో ఆ ఇంట్లో కంటిన్యూ అవ్వాలి అంటే జూలై 1st week లో అమౌంట్ పే చేయాలి. ఇది ఒక మెథడ్. అలా కాకుండా నేను జూలై మంత్ లో ఆ ఇంట్లో ఉండడానికి జూలై మంత్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఆగస్ట్ మంత్ లో పే చేయొచ్చు. సో అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద మంత్, ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. అర్థమవుతుందా నేను చెప్తున్నాను? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ప్లీజ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే? Have you understood what I am trying to convey? ఓకే సార్. ఓకే. బిగినింగ్ ఆఫ్ ద మంత్, ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్. ఓకే. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే చూడండి, ఎందుకు చెప్తున్నాను మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఇక సో ఈఎంఐ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఉంటాయి, ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్స్ ఉంటాయి. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ కానీ, ఎండ్ ఆఫ్ ద టెన్యూర్, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కానీ మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు 10% పర్ యానం ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి యూజువల్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. కాబట్టి చూడండి, ఇక నేను ఫస్ట్ ఇయర్ లో పే చేసినటువంటి ఈ 100 రూపీస్ పైన ఆ పర్సన్ కి సింపుల్ గా 3 years పాటు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ 10% కాబట్టి 3 years కి మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 30%. కాబట్టి వాడికి వచ్చే మొత్తం వాల్యూ ఎంత అంటే 130 రూపీస్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్?
నేను ఫస్ట్ ఇయర్ లో పే చేసిన ఈ 100 రూపాయల పైన, ఫస్ట్ ఇయర్ లో పే చేసిన ఈ 100 ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పైన ఆ పర్సన్ కి 4 ఇయర్స్ అండి, 5 మొత్తం 5 కదా, 5 అంటే సెకండ్ ఇయర్ లో వస్తుంది, థర్డ్ ఇయర్కి వస్తుంది, ఫోర్త్ ఇయర్కి వస్తుంది, ఫిఫ్త్ ఇయర్ అంటే 4 టైమ్స్ సారీ 4 టైమ్స్ అంటే మొత్తం ఎంత 40 రూపీస్, విచ్ మీన్స్ 140 రూపీస్. ఇది క్లియర్ అండి. నేను ఫస్ట్ ఇయర్ పే చేసినటువంటి ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పైన వాడికి ఎన్ని ఇయర్స్ పాటు వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్, 4 ఇయర్స్ పాటు వస్తుంది, వాడు మొత్తం 140 రూపీస్. ఇది క్లియరా? ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఓకేనా? మళ్ళీ గుర్తుంచుకోండి, ఇది బిగినింగ్ ఆఫ్ ద మంత్ కాదు. ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ అండి. ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఉంటాయి. అందుకే మీకు పైన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. తర్వాత ఇగో ఈ సెకండ్ ఇయర్ లో పే చేసినటువంటి ది అమౌంట్ పైన వాడికి మొత్తం మీద 3 ఇయర్స్ పాటు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. కాబట్టి 3 into 10% అంటే 30%, విచ్ మీన్స్ వచ్చే అమౌంట్ మొత్తం ఎంత అంటే 130 రూపీస్. వచ్చే మొత్తం అమౌంట్ ఎంత అండి 130 రూపీస్. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ 130 రూపీస్. సో ఇక్కడ వచ్చేటువంటి వాల్యూ వచ్చేసేమో 140 రూపీస్, ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఏమో 130 రూపీస్. థర్డ్ ఇయర్ లో నేను పే చేసినటువంటి లోన్ పైన వాడికి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ 2 ఇయర్స్ పాటు వస్తుంది, విచ్ మీన్స్ 20% అంటే 120 రూపీస్. చివరి ఇయర్ లో పే చేసిన ఇంట్రెస్ట్ పైన చివరి ఇయర్ లో నేను పే చేసినటువంటి ఈఎంఐ పైన ఆ మంత్లీ ఈక్వల్ ఇయర్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ పైన వాడికి ఏదో ఇంట్రెస్ట్ రాదు, చివరి 100 రూపాయలు పే చేశాను, లోన్ క్లియర్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు దీంట్లో మొత్తం వచ్చేసి 100, 120, 130, 140 అన్ని యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తాయండి? ఇది ఒక 400s ఏమొచ్చాయి, 490యా 590యా? ఈ వాల్యూ పైన 4, ఈ వాల్యూ పైన 3, ఈ వాల్యూ పైన 2, ఇక్కడ ఇంకో మర్చిపోయాం కదా, ఈ వాల్యూ పైన ఎంత అండి ఓన్లీ 1 ఇయర్ పాటు వస్తుంది. సో అంటే ఏమొస్తుంది 110 కదా, 110 రూపీస్, 110, 110, 110. ఇక్కడ వాల్యూ మర్చిపోయాం కదా. ఫోర్త్ ఇయర్ పైన ఫిఫ్త్ ఇయర్ వెళ్ళడానికి 1 ఇయర్ పాటు వస్తుంది. చివరగా 100 రూపాయలు పే చేసాం, ఆ లోన్ కాస్త క్లియర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ మొత్తం ఎంత చూడండి, 100, 200, 300, 400, 500, ఓకే, 570, 590, 600. మొత్తం వాల్యూ ఎంత అండి 600. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? కంప్లీట్ వాల్యూ ఎంత 600. బట్ యాక్చువల్గా నేను పే చేయాల్సినటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత, నేను పే చేయాల్సిన మొత్తం అమౌంట్ ఎంత, నా లోన్ ఎంత 500. లోన్ వచ్చేసి 500, 500ని 5 ఇయర్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లాగా పే చేశాను. మొత్తం మీద వాడికి వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే 600 రూపీస్. ఓకేనా? సో ఇందులో లోన్ వాల్యూ వచ్చేసేమో 500, మొత్తం అమౌంట్ వచ్చేసేమో 600 రూపీస్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని యూజువల్గా యూఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇన్ కాన్సెప్ట్. యూఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఇది అర్థమైందని కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ ఇయర్ లో పే చేసినటువంటి ఫస్ట్ ఈఎంఐ పైన 4 ఇయర్స్ పాటు మాత్రమే వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్. సెకండ్ ఇయర్ లో పే చేసినటువంటి ఆ ఇన్స్టాల్మెంట్ పైన 3 ఇయర్స్ పాటు మాత్రమే వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్. థర్డ్ ఇయర్ లో పే చేసినటువంటి ఆ ఇన్స్టాల్మెంట్ పైన 2 ఇయర్స్ పాటు మాత్రమే వస్తుంది. ఫోర్త్ ఇయర్ లో పే చేసినటువంటి ఆ ఇన్స్టాల్మెంట్ పైన 1 ఇయర్ పాటు మాత్రమే వస్తుంది వాడికి ఇంట్రెస్ట్. చివరగా ఫిఫ్త్ ఇయర్ లో లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేశాను, లోన్ క్లియర్ అయిపోయింది. అంటే మొత్తం ఎంత అమౌంట్ పే చేసినట్టు 600 పే చేసినట్టు. నేను పే చేయాల్సింది ఎంత 500. కాబట్టి ఆ రకంగా వాడికి ఈజ్ గెట్టింగ్ 100 రూపీస్ ప్రాఫిట్. అది ఇన్స్టాల్మెంట్ లో లాజిక్. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఉన్న ఇన్స్టాల్మెంట్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఉన్న ఇన్స్టాల్మెంట్ కాన్సెప్ట్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని స్మాల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే చూద్దాం. ఓకేనా? వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ లాజిక్. సో లెట్స్ సి. టేక్ ద క్వశ్చన్. టేక్ ద క్వశ్చన్. Take the question based on this. Just a second. Write down. Find the question. Find the annual installment. Find the annual installment that will discharge. Annual installment that will discharge. That will discharge a debt of 2,210 rupees. 2,210 rupees. Due in 4 years. Due in 4 years. At the rate of 7% per annum simple interest. At the rate of 7% per annum simple interest. Okay na? Question meaning ante malli chuddam. Find the annual installment. Question adini enti annual installment that will discharge a debt of rupees 2,210 rupees.
due in how many years? 4 years. Due in 4 years. At the rate of 7% per annum simple interest. He asked to find 7% per annum simple interest. ముందుగా టైం క్వశ్చన్ మీనింగ్ అర్థమైంది కంటే ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. టైం ఎన్ని ఇయర్స్? 4 ఇయర్స్. టైమ్ ఈజ్ 4 ఇయర్స్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నాడు క్వశ్చన్ లో యాన్యువల్ ఇన్స్టాల్మెంట్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 100 రూపీస్, సెకండ్ ఇయర్ 100 రూపీస్, థర్డ్ ఇయర్ 100 రూపీస్, ఫోర్త్ ఇయర్ 100. వీఆర్ అజ్యూమింగ్ క్వశ్చన్ లో వాడు ఇవ్వలేదు, మనం అనుకున్నాం. ఫస్ట్ ఇయర్ 100, సెకండ్ ఇయర్ 100, థర్డ్ ఇయర్ 100, ఫోర్త్ ఇయర్ 100. బట్ డూ వి నో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? ఎస్. హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్? 7%. 7% కాబట్టి మనం ఇటు వెనక నుండి వద్దాం. ఇది ఫస్ట్ ఇయర్, ఇది సెకండ్ ఇయర్, ఇది థర్డ్ ఇయర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫోర్త్ ఇయర్. ఫోర్త్ ఇయర్ లో నేను 100 రూపాయలు పే చేశాను, సో లోన్ క్లియర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ లో నేను సెకండ్ ఇయర్ లో పే చేసిన ఈ 100 రూపాయల పైన వాడికి 1 ఇయర్ పాటు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. మరి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంది? ఇయర్లీ 7%. కాబట్టి వాడికి వచ్చే మొత్తం అమౌంట్ ఎంత? 107%. నేను సెకండ్ ఇయర్ లో పే చేసినటువంటి ఈ అమౌంట్ పైన వాడికి 2 ఇయర్స్ పాటు వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్. 2 into 7% అంటే ఏమొస్తుంది? 14%. అప్పుడు మొత్తం వాల్యూ ఎంత? 114. నేను ఫస్ట్ ఇయర్ లో పే చేసినటువంటి ఈ వాల్యూ పైన వాడికి 3 ఇయర్స్ పాటు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. 3 into 7 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 21%, విచ్ మీన్స్ ఏమొస్తుందండి? 121%. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఎంతో చూడండి ఒకసారి. 3, 4. సో ఇండైరెక్ట్ గా 442 వస్తుంది కదా. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. 442. సో 442 మొత్తం లోన్ ఎంత? 100, 100, 100, 100, 400. బట్ నేను ఎంత పే చేస్తున్నా? 442. సో 442 ఎంత పే చేస్తున్నాను? 442 ఐఎమ్ పేయింగ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకే. మరి క్వశ్చన్ లో వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? అండ్ క్లియర్ ఏ లోన్ ఆఫ్ ఎంత? 2210 అన్నాడు. 2210 మొత్తం మీద లోన్ వాల్యూ ఎంత క్లియర్ చేశాడు వాడు? 2210 రూపీస్. 2210 రూపీస్. సో ఆ వాల్యూ వచ్చి దేనికి ఈక్వల్? 442కి ఈక్వల్. 442 రూపీస్ వాల్యూ లేదా 442 పార్ట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2210. క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు? క్వశ్చన్ లో అడిగింది వాట్ ఈస్ ద ఫైండ్ ద యాన్యువల్ ఇన్స్టాల్మెంట్. నేను ప్రతి ఇన్స్టాల్మెంట్ ఏమనుకున్నాను? 100 అనుకున్నాను. వై ఐఎమ్ గెట్టింగ్ 442? బికాస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఈజ్ 100. సో కాబట్టి 100 వాల్యూ ఎంత? సో దీన్ని డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే ఏమొస్తుంది? 2221 వస్తుంది. లేదా డివైడెడ్ బై 2 అనకుండా నేను 221తో కట్ చేస్తే 221 10 టైమ్స్, 221 2 టైమ్స్. ఓకేనా? 221 10 టైమ్స్, 221 2 టైమ్స్. సో డివైడెడ్ బై 5 చేయండి. డివైడెడ్ బై 5 చేయండి. ఇంటూ 5 చేయండి. 2 into 5 10. సో 100 into 5 ఎంత అండి? 500. సో 500 is the answer for this question. 500 is the answer for this question. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత పే చేయాలి? ఎవ్రీ ఇయర్ ఐ షుడ్ పే 500 యాజ్ యాన్యువల్ ఇన్స్టాల్మెంట్. అలా ఫస్ట్ ఇయర్ 500, సెకండ్ ఇయర్ 500, థర్డ్ ఇయర్ 500, ఫోర్త్ ఇయర్ 500. మీకు డౌట్ రావచ్చు, యాక్చువల్గా సార్ మొత్తం లోన్ వచ్చేసి మనకి 2220 రూపీస్ కదా, మొత్తం లోన్ వచ్చేసి 2210 రూపీస్ కదా, నేను మరి ఎవ్రీ ఇయర్ 500 రూపీస్ పే చేస్తే 2000 రూపీస్ అవుతుంది కదా, వాడికి ఇంకా 210 రూపీస్ లాస్ కదా అని చెప్పి మీకు డౌట్ రావచ్చు. బికాస్ ఈజ్ నాట్ గెట్టింగ్ 210 రూపీస్, ఈజ్ యూజింగ్ అవర్, మనం ఫైనల్ ఇయర్ లో చివర్లో పే చేయాల్సిన అమౌంట్ ముందే పే చేస్తున్నాం కాబట్టి దీనిపైన వాడికి ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. ఈ కెన్ యూటిలైజ్ దట్ అమౌంట్ ఇన్ సమ్వేర్. సో అలా భావించి మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటాం. ఆన్సర్ వచ్చేసి 500. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. డౌట్ వస్తే అడగండి. ఐ విల్ ట్రై టు క్లారిఫై. రాజేందర్ గౌడ్ సార్ ఉన్నారా? రాజేందర్ గౌడ, సమ్ రాజా గౌడ్ సార్. ఓకే సార్. రైట్, ఓకే. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ టు వన్ మోర్ క్వశ్చన్. వన్స్ అగైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఒక్క నిమిషం. ఎవరి మెసేజ్? ప్రణీత మేడం, అవర్ ఎక్ బార్ దేకో మేడం. ఇది ఈక్వల్ ఇయర్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అండి. మొత్తం నేను 4 ఇయర్స్ లో అమౌంట్ క్లియర్ చేయాలి అంటే 4 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఉండాలి. నేను ప్రతి ఇన్స్టాల్మెంట్ ఏమనుకున్నా 100 రూపాయలు అనుకున్నాను. 100, 100, 100, 100 అట్లా 4 ఇయర్స్ పాటు. నేను ఫస్ట్ ఇయర్ లో పే చేసిన 100 రూపాయల పైన వాడికి 3 ఇయర్స్ పాటు ఇంట్రెస్ట్ వెళ్తుంది. సెకండ్ ఇయర్ లో పే చేసిన 100 రూపాయల పైన 2 ఇయర్స్ పాటు వెళ్తుంది. థర్డ్ ఇయర్ లో పే చేసిన 100 రూపాయల పైన 1 ఇయర్ పాటు వెళ్తుంది. ఫోర్త్ ఇయర్ లో మిగిలిన 100 రూపాయలు పే చేశాను, లోన్ కాస్త క్లియర్ అయిపోయింది. కాబట్టి మొత్తం లోన్ వాల్యూ ఎంత? 442. బట్ ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత? 100. 442 వాల్యూ 2210 అయితే ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 100 పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత అని చేస్తాం. ఓకే. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద టాపిక్ అండ్ ఫర్ ద డే. ఫైనల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ద టాపిక్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద డే. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
the annual payment of rupees 4,000. The annual payment of 4,000. Annual payment of 4,000 in 5 years. Annual payment of rupees 4,000 in 5 years at 5% per annum. 5% per annum simple interest. 5% per annum simple interest. Will discharge a debt of what amount? Clear? A debt of what amount? The annual payment of rupees 4,000. Question lo vaade ichadu. Annual payment enta 4,000. Atla any years part pay chesadu? 5 years. Ante first year 4,000, second year 4,000, third year 4,000, fourth year 4,000, fifth year 4,000. The annual payment of rupees 4,000 in 5 years at 5% per annum simple interest will discharge a debit of what amount? Ante enta loan clear chestunna antunnadu. Ante mottham loan value ento find cheyali. Cheyandi. Answer please. This is the last question for the day and for the entire session. In the next session, we are going to start compound interest. In the tomorrow session. Answer please. Answer for this question please. Answer for this question please. Answer for this question please. ఎంతసేపు అండి 5 years కదా 5 years కాబట్టి 100 100 100 100 100 ఫస్ట్ ఇయర్ లో 100 రూపాయల పైన 100 రూపాయలే వస్తుంది. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 5%. సెకండ్ ఇయర్ లో 100 రూపాయల పైన 1 year పాటు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి 105. సో ఈ ఇయర్ లో నేను పే చేసినటువంటి ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్ పైన 2 years పాటు వస్తుంది అంటే 10%, విచ్ మీన్స్ 110. జ్యోతి మేడం చూద్దాం 110. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ పే చేసిన వాల్యూ పైన 5% ఒక 3 years పాటు వస్తుంది విచ్ మీన్స్ 15%, 115. స్టార్టింగ్ లో నేను పే చేసినటువంటి ఆ అమౌంట్ పైన మనకి మొత్తం మీద 4 years పాటు వస్తుంది విచ్ మీన్స్ 20%, 120%. ఈ వాల్యూ ఎంతో చెప్పండి. ఇది వచ్చేసి 10 అవుతుంది. సో 5 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 1 2 3 4 5 అవుతుంది. ఎంత 550 రూపీస్. సో ఈ మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్ లో 550 ఏంటంటే మొత్తం లోను, 550 మొత్తం లోను. మరి 500 ఏంటి 100 100 100 వాల్యూ వినో. ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత 100. క్వశ్చన్ వాడు ఏమన్నాడు? ద యాన్యువల్ పేమెంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 4,000 in 5 years. యాన్యువల్ పేమెంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 4,000 in 5 years అంటే ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత 4,000. అది దేనికి ఈక్వల్ 100%. 100 parts. 100 parts value is equal to 4,000. Will discharge what amount? The discharge 550. అంటే మొత్తం లోన్ ఎంత అంటే 550. సో 550 వాల్యూ హౌ మచ్? 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. సో ఇంటూ 550 ఇంటూ 4 times ఏమొస్తుంది? 2,200. ఎంతనండి? 2,200. 220 into 0. 2,200. మొత్తం లోన్ ఎంత అండి? 2,200. Have you understood the concepts of simple interest? Have you understood the concepts of simple interest? సో ఇది మనం కంప్లీట్ గా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి నేర్చుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్. సో మీకు మాక్సిమం కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అయ్యే విధంగా ఇచ్చాను. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ సోర్స్ ట్రై టు రెఫర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. మీకు యాప్టిట్యూడ్ మొత్తం మీద మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఉండని ఒకే ఒక టాపిక్ ఏంటి అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, బికాస్ యూజువల్లీ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ మోర్ క్యాలిక్యులేషన్స్. మిగతా మనకి సిలబస్ లో ఉన్న మిగతా యాప్టిట్యూడ్ టాపిక్ వాటితో టాపిక్స్ తో కంపేర్ చేస్తే SI/CI లో కొంత క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దట్స్ వై ప్రాక్టీస్ వెరీ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. With this I am closing my session. So next we are going to start the concepts of compound interest in tomorrow session. Okay, before leaving, any doubts please? Before leaving, please let me know any doubts please.
Any doubts, please? Shall I leave? Yes. Thank you. Thank you. Thank you.